The east side of Europe seems a lot more superstitious than us on the west. But what are some of the things that they still believe? If you enjoyed the video, you know what to do. And if you don't, go down and like and subscribe. Я слышал, что если идти, я забыл, когда идти дома, Да, денег нельзя свести, потому что если будешь свести, денег не будет. So did you know that Eastern Europeans are a pretty superstitious bunch? So let's get into some of the most commonly held superstitions in Eastern Europe through the words of some of the local girls. I'm just hoping people notice that down to his left side, or technically his right side, the girls with the camera dancing. Поехали. Tsar Experience. Ой, суеверия у нас, да. Да? Например? У нас суеверий очень много, но самое такое сильное — это черный кот. Черный кот, у вас такое есть, что если дорогу перешел черный кот, то все, капец, идти нельзя. If you see a black cat crossing the road, you cannot go that way, basically. My poor Pixie and Astro, there is nothing magical about them. They will cause you no harm. Poor black kitty cats. Black cats are the best, by the way. Just saying. Если ты перейдешь после черного кота, то будут какие-то неприятности у тебя сильные. Второе суеверие — это пустое ведро. То же самое, аналогично. Это катастрофа. Нельзя. Если перешли с пустым ведром, тоже нельзя. Там, как говорят, наплевать через плечо, пуговицу крутить. Вот. Ну, я вообще не верю в суеверия. Но они есть у нас. Потом пятница 13-я. Ну, пятница 13, наверное, ленивые придумали, потому что вроде как несчастный день, и нельзя в него работать. Потом понедельник — день тяжелый. Я слышал, что если идти, я забыл, когда идти дома, да, денег нельзя свести, потому что если будешь свести, денег не будет. Потом еще... Я вообще могу про суеверия долго рассказывать, потому что как бы, так как я здесь выросла, я знаю все, наверное, суеверия. Часы нельзя дарить. Вот, это к ссоре. Если друг тебе подарил. Ножи нельзя дарить. Ножи — это тоже там к ссоре. То есть быть на ножах. Если тебе уже подарили ножи, тебе нужно за ножи дать какую-то копеечку. То есть как бы ты вроде покупаешь у человека. Это суеверное? Я? Нет, не суеверная. Ну, в общем, скорее украинцы суеверны, да. Ну, особенно, я думаю, старшее поколение, оно больше суеверно, чем вот мы, как сейчас. Ну, не очень. А ты веришь на суеверие? Не знаю, вообще на самом деле нет. Мне кажется, это глупость. Но каждый раз, когда черная кошка переходит дорогу, я всегда берусь за пуговицу. So these girls at the moment are saying, no, we're not superstitious. However, they sort of still have in their mind, like this one, for example, if a black cat crosses the road or something, they twist a button. Like, you're not superstitious, but they sort of are, aren't they? Или пытаюсь, чтобы женщина с пустым ведром не проходила мимо меня, поэтому... And another one. В целом я не верю, но очень много людей в нашем городе, в том числе и молодых людей, действительно в это верят. Например, нельзя выносить мусор на ночь, иначе не будет денег в доме. Нельзя рукой убирать со стола, тоже денег не будет. Черная кошка к неудаче, женщина с пустым ведром, все к неудачам. Поэтому веришь, не веришь, но пытаешься избегать. So as I said, they don't believe in superstitions, but they sort of do act upon them, right? Poor black cats keep coming up, right? This is why there are more black cats in shelters, because people have these ridiculous superstitions about them, you know, and that is why, you know, they're always in shelters compared to other colours. Madness! Ага, смешно. Ты думаешь, что украинские люди очень верят на суеверие или меньше, чем... Ты путешествовала, может быть, в Италии, не больше, или тут сама? Ну, не могу так сразу обобщать за всех, если честно, но мне кажется, в каждой стране есть люди, которые довольно суеверны. У всех есть свои разные какие-то особенности и понятия, и все в них верят. Действительно, я не могу говорить за всех людей, но среди моих знакомых довольно много людей, которые верят во все суеверия. Может, даже сознательно не верят, но на подсознании соль через плечо все равно бросают. Yeah, throwing salt over is one thing some people do. I don't even know what it is for. But yeah, that is one thing. What is it they throw salt over their shoulder for?
Let me know in the comments, because I can't remember why people throw salt over their shoulder. It just means more cleaning up, doesn't it? And particularly one thing that fascinated me was while they passed around a sheep's head and took it apart and ate all of it, and every piece had a different symbolism in the culture. Really interesting local experience. If the people gathered together, we usually cook lamb, and we have to pick the head of the lamb to the oldest man. Okay. And after that, they will share all the foods. We have to Including share. the brains, like Yes, everything. Yes. Ears, Oh, no. Yes, ears, tongue, eyes. everything, and you gotta eat etc. it. Oh, And no. is there any significance to, like, the people eating the brains or eating the ear? Any sort of special meaning? Yes. For example, the oldest man, he gives the eye to someone. If he gives the eye to someone, so he wants to say that he will have a good Eyesight? good eyesight. Yes, Yeah. something like that. Yeah. It's these ones, what he's talking about, so basically giving the brain to the elder and whatnot, it's almost something that has passed out from generation to generation, but from a time when they didn't understand science almost. You almost, one person did one thing, they got a result or a coincidence, and then they linked the two, and then they thought, well, if I do that, that happens. And whether or not it does or it doesn't afterwards doesn't matter, because it did that first time. It's the same thing with people who have lucky pants, for example. People have lucky pants and they think every time they're going to get luck because the first time they wore them, something good happened. But it doesn't matter if it's good or bad things happen after that. They still have that initial memory. And this is what this is. It's just one thing happened years and years and years and years and years ago, and they've just passed on down the line. And it's just a bit nonsense, right? Surely you believe that. So I understand. So if you get the brains, mozgi, it's going to mean you're going to be smart? Yeah. Домовик? What? Просто. Это существо как дух, который живет, это как этот дух этой квартиры, этого дома, понимаешь? Это то, что и есть хорошие домовики, а есть плохие. Это, мне кажется, лично мне кажется, что это зависит от того, кто раньше жил там. Если хорошие, возможно, люди, хорошая энергетика, значит хороший домовик. Если плохие люди и что-то плохие дела, то, наверное, какой-то негативный домовик. Когда я, к примеру, была маленькая, да, то мы постоянно домовику оставляли сладости, чтобы он был довольный, чтобы домовика задобрить, чтобы он был добрым, радостным и так дальше. Do you know what? I think there's something different here. So there's talking about this creature that is the spirit of the house, you know, and she's saying that if good people live in this house, then the spirit's a good spirit. If it's bad people, then it's bad. One, what is a good person? What is a bad person? Good people do bad things. Bad people do good things. And so I think it's nonsense. What I think is more of the case of, normally positive energy leads to positive results. If you're negative all the time, then you're less likely to see positive results. And I think that's more of what that is, rather than there being a spirit of the house. Чтобы он не пакостил. Ну, к примеру, домовик может делать разные такие непонятные вещи, там, пугать людей и так дальше. Есть хорошие домовики, есть плохие домовики. Либо домовику может не нравиться, к примеру, какой ремонт в квартире. Если люди плохо ухаживают за домом, понимаешь, то домовик... Мне когда-то истории рассказывали, что домовик может вот сидеть просто где-то здесь, да, ну там, на подоконнике и ночью делать вот так, ему не нравится, как обои поклеены, да, там, на-на-на, и все такое. И люди мне реально рассказывали, даже взрослые женщины, которые говорили, что они просыпались и видели домовика, который говорил, мне не нравится вот это, что нужно сделать вот это здесь, потому что домовику не нравится, когда нет уюта в доме, когда что-то плохо сделано и так дальше. Хорошо. И ему еще не нравится, когда вот ты оставляешь сладости, да,
и накрываешь тарелкой. Понимаешь? Да, понимаю. Да, потому что он не может достать эту сладость и скушать. Почему? Потому что тарелка сверху. А, Поэтому нужно ее снять, чтобы домовик мог прийти и покушать это. А ты делаешь это еще сейчас? Не, ну я сейчас не делаю, но я знаю с детства, что про это мы очень много разговаривали, что мы в это очень верили, когда я была маленькая. Особенно, я думаю, в маленьких селах, городах верят в домовиков. Еще сегодня? Я В думаю, Украине, что да? да, некоторые люди да. Do you think Ukrainians are superstitious in general? Yeah, I'm superstitious. You're superstitious. So Yeah. what's super? She's the first one that's admitted to being superstitious. All the others have been like, no, I'm not superstitious. But they know the different superstitions. They still actually follow some of them, but they say they're not. She's the first one that has said, yes, I am. Superstitions do you adhere to? Superstitions was like, for example, if we if we cross like some things from two sides, that you will have a fight, even with A cat. fight? Yeah, a fight. Like for example, if we walk and there's like some tree and we walk on both sides, so that we will have a fight. So you need to say 2 times like hello, hello. I've never heard that before. Or with the cats. Actually, I really like. Yeah, I'm really cats getting is kind of weird, upset when there's like really one road, and behind me is dogs, and there's like only one way, and there's a black cat, and I'm like, oh. Leave the black cat alone! So you get upset if you see a black cat. Yeah, walking yeah, across. because I need to change the road. You need to go on a different road. yeah. So you have it. They really are super Don't superstitious look here. on, don't look on in the broken mirror Yeah. because you will have a bad luck. Ah, the broken mirror is one, isn't it? Now, I don't necessarily. Well, I've certainly heard that plenty of times in the UK. The broken mirror one is, yeah, that's a big one. But it is complete nonsense, and I wouldn't care if I broke a mirror. But that is definitely one we've got over here. I'm superstitious, yeah. So are there any superstitions that you personally have and that you personally follow? Not just that you've heard of, but what do you do in your daily life that is really superstitious? Is it something like throwing salt over your shoulder? Will you cross the road if a black cat is crossing it as well? Let me know down below. I would love to know, especially some new ones. What about that beast that lives in the house? Let me know. Make sure you like and subscribe to the channel, and I will catch you next time.